വെൽക്കം ടു ദ സെക്കൻഡ് എപ്പിസോഡ് ഓഫ് ഓഫ്സൈഡ് തള്ളുകൾ. നമ്മൾ ഇന്ന് മികച്ച തള്ളുകളുമായി തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന പോലെ നമ്മുടെ വേൾഡ് കപ്പ് മാമാങ്കം തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോ മികച്ചൊരു തുടക്കം തന്നെയായിരുന്നു ഇക്വഡോറിന് ഇന്ന്. ഹോസ്റ്റ് നേഷനായ ഖത്തറിന് ഇന്ന് മറക്കാം, അല്ല കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു, അവർ നന്നായിട്ട് കളിച്ചു. ഖത്തറിന് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ അവർ കളിച്ചു. പക്ഷെ കാശ് പോയതല്ല. നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കണ്ടോന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ ആ ട്വിറ്ററിലെ വീഡിയോ. ശ്രീരാജ്, നീ കണ്ടായിരുന്നോ മറ്റേ ഒരു ഇക്വഡോറിയൻ സെലിബ്രേറ്റ് വീഡിയോ? ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു. അവൻ അന്ന് രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോ ഇട്ടിരുന്നു, ഒരു പ്രശ്നമില്ല, ഹാൻഡ്ഷേക്ക് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട്. പക്ഷെ അത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. എന്തായാലും നാളെ അയാളെ കാണാതായി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാരും വന്ന് നോക്കുമായിരിക്കും. എന്തായാലും ആരെയും കളി കണ്ടു. ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് ഒരു ഊളയായിരുന്നു. ഖത്തർ ലൈക്ക് proved why they didn't deserve to be in the World Cup. But second half അവർ പിന്നെ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്ത് കുറച്ചൊരു കൺട്രോൾ ഉണ്ടെന്നു. എനിവേ ഓക്കെ, നോട്ട് ബാഡ്. അവരെന്തായാലും കുറച്ചുകൂടെ ട്രൈ ചെയ്തു. മേ ബി നെക്സ്റ്റ് ഗെയിം നോക്കാം. മിക്കവാറും ഒരു ഫോർത്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും, ആസ് പ്രഡിക്റ്റഡ് ബൈ എവരിവൺ. എക്വഡോർ കുഡ് കം സെക്കൻഡ്. ശരിക്കും അവർ നന്നായിട്ട് കളിച്ചു. മറ്റേ എന്നർ വലൻസിയ കൊള്ളാം. ജിയോ സിനിമയ്ക്ക് പകരം നമുക്ക് ഏത് സൈറ്റിൽ കാണാൻ പറ്റും? എസ്പെഷ്യലി സ്പോർട്സ് 18 DTH വഴി കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കേ DTH ഓഫ് കോഴ്സ്. യുഎഇയിൽ ഇരുന്ന് ആക്ച്വലി യുഎഇയിൽ ഖത്തറിനെ പറ്റി പറയുന്നത് ഇസ് എ ഗുഡ്. കാരണം ദ ജിയോ പൊളിറ്റിക്കൽ ദാറ്റ്സ് വൈ ഐ ആം സേയിങ് GCC ഒരു യൂട്ടോപ്പിയൻ സിവിലൈസേഷൻ ആണ്. Perfection, എല്ലാ perfection. There is no human violation. There is no issues here. This is just happiness. Come here. Come to Dubai, Habibi. Come to Dubai. But there is a lot of talk which is going on around like sports washing. I believe the viewers is also, familiar with the term sports washing. Sports washing എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി സ്പോർട്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പല നീച പ്രവർത്തികളും ഹോസ്റ്റ് നേഷൻ ചെയ്യുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന് ലാസ്റ്റ് ഇയർ 2018 വേൾഡ് കപ്പിൽ റഷ്യ 2018 മുമ്പ് ഒളിമ്പിക്സ് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്തു. അതിനുശേഷം അവർ വേൾഡ് കപ്പ് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്തു. അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും അവർ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇതൊക്കെ അവരുടെ ഒരു ഇമേജ് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു രീതിയാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് ആഴ്സണലിനെ റുവാണ്ട എന്ന് പറയുന്ന നേഷൻ സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പലരും റുവാണ്ടയിലോട്ടുള്ള ടൂറിസം തന്നെ കൂടുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു അസോസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതിന് റുവാണ്ടയിൽ നടക്കുന്ന ഒരുപാട് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ് വയലേഷനും ഇൻജസ്റ്റിസും അതുപോലെ തന്നെ പല പൊളിറ്റിക്കൽ ടസ്റ്റിനും നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം മറച്ചു വെക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഉപാധിയായിട്ട് സ്പോർട്സിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്പോർട്സ് വാഷിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഖത്തർ വേൾഡ് കപ്പ് നടന്നത് സ്പോർട്സ് വാഷിങ്ങിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണോ? അതായത് ഒരു കാര്യം കൂടെ എല്ലാവരും ആലോചിക്കണം. 2010 ഖത്തറിന് ഈ ബിഡ് കിട്ടിയത്. ഇപ്പൊ 12 വർഷം കഴിഞ്ഞു. ഈ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ നമ്മുടെ യുഎസിന് വേണ്ടി കുറച്ച് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് തരാൻ വേണ്ടി ഏകദേശം 6500-ഓളം മൈഗ്രന്റ് ഡെത്തുകളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് തന്നെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. 2573-ഓളം ഡെത്തുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ പല ഇപ്പൊ നമുക്ക് എത്രമാത്രം ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ആംനസ്റ്റി ഇന്റർനാഷണൽ, UN, അതുപോലെ തന്നെ ഇന്റർനാഷണൽ ലേബർ ഓർഗനൈസേഷൻ, എല്ലാവരും പലതരം അതായത് വർക്കേഴ്സ് റൈറ്റ് വയലേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ഈ കൺസ്ട്രക്ഷന് വേണ്ടി തന്നെ ഒരുപാട് അവരുടെ അതായത് തൊഴിലാളികളുടെ റൈറ്റ്സിന്റെ വയലേഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നാണ് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത്. അപ്പോ ഇതിനെ പറ്റി നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെയും അഭിപ്രായം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നിതിൻ, GCC തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നിതിൻ, നിന്റെ ഒപ്പീനിയൻ ഇവിടെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. തുടങ്ങിക്കോളൂ. Fake news. I agree with everything that you've said. This is fake. End of conversation. സാം പറയൂ. നമുക്ക് സാമിലോട്ട് വരാം. സാം, എന്റെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ്. ഇത് ശരിക്കും സ്പോർട്സ് വാഷിംഗ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെടാൻ പറ്റുമോ? അതായത് ഖത്തർ ഇപ്പൊ കാണിച്ചത്, അതായത് ഖത്തർ ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് അറബ് നേഷൻ ടു ആക്ച്വലി ഹോസ്റ്റ് എ വേൾഡ് കപ്പ്. ലാസ്റ്റ് ഇയർ നമ്മൾ കണ്ടാണ് 2017 റഷ്യ നടന്നിട്ടുണ്ട് വേൾഡ് കപ്പ്. അപ്പോ ഇതൊരു സ്പോർട്സ് വാഷിങ്ങിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? തീർച്ചയായിട്ടും സ്പോർട്സ് വാഷിംഗ് ആണ്. പക്ഷേ the point is, what is wrong with sports washing? That's the question, right? And that's what I think a lot of people have asked, that isn't it hypocritical to say that one country is hiding their problems by hosting a World Cup when every country has problems, right? So let's say the next World Cup is hosted in Mexico and Canada and the United States. And United States has tons of problems with racial justice, or it has very regressive abortion laws compared to Europe. So you can say that even that is in a way trying to
boost their own country's image. So every country wants to boost their image. But I think or at least what I understand is the biggest problem with Qatar hosting the World Cup more than sports washing is that the bid that FIFA gave or the rights that FIFA gave to host Qatar the World Cup directly led to, as you said, the deaths of 6,000 people. Now, if Qatar was not hosting the World Cup, these people wouldn't be forced to work in inhuman conditions, building stadiums and metro stations and airports, right? So you have a country which has no infrastructure for hosting a World Cup. You give them a bid. I don't understand what was the criteria chosen to give a country like Qatar the rights to host a World Cup. Right? I'm assuming that you need to have some basic infrastructure before you can even like say that we can host a World Cup. And then FIFA, with allegations that FIFA officials took money from the Qatari government and then they gave Qatar the right to host this World Cup. I would say that decision, in my opinion, has directly led to 6,000 deaths of migrant laborers, most of them who are Indians, and most of them probably the majority of those Indians are probably Malayalis. So personally, I think that is the bigger problem, not sports washing or not that Qatar is hiding its own government or its own human rights record. Every country has issues and they don't want to show that off when they're hosting a big event. I'm sure if India is hosting the World Cup, Indians wouldn't want to highlight their social problems, right? So same logic applies to Qatar. And I think I'm fine with that. I don't think sports washing is the problem. I think the problem is that inhuman working conditions for the people who are actually affected. And that is causing a loss of life. Or that I think FIFA is directly responsible for that. I don't think even Qatar, like FIFA should be held responsible for that, for giving Qatar the hosting rights. And that's my problem with this World Cup. So ഖത്തർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇപ്പോഴും അറിയാം, അതായത് അവിടെ എപ്പോഴും കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടക്കുന്നതാണ്. There are like lot of developments happening. Even this Qatar World Cup didn't happen, there would be migrant workers still working in Qatar. അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ ഈ ഡെത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ 6,500 നമ്മൾ ഒരിക്കലും അതിനെ ചെറുതാക്കി കാണിക്കില്ല. പക്ഷെ എന്നാലും അവരുടെ ആ ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രൊജക്ട് വെച്ച് അവർ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ഇൻഹ്യൂമൻ കണ്ടീഷൻസുള്ള വർക്കിംഗ് അത് അവിടെ ഇപ്പോഴും പ്രിവൈലന്റ് ആയിരുന്നു. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഖത്തർ വേൾഡ് കപ്പ് നടന്നതുകൊണ്ടല്ലേ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പുറം രാജ്യങ്ങളും അറിയുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു നല്ലൊരു കാര്യമായിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്തോളൂ. ക്വസ്റ്റ്യൻ സാമിനോട് തന്നെ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കാര്യം പോസിറ്റീവായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തു. Like, I mean, you could extend this logic and say that Hitler's concentration camps actually exposed അതുകൊണ്ടല്ല ഞാൻ പറയാം, അവിടെ I don't think that logic is clear. Like, ഒരിക്കലും അല്ല. അതായത് ഈ ഖത്തർ വേൾഡ് കപ്പ് കാരണമാണ് ഇത് പുറം രാജ്യങ്ങൾ അറിയുന്നത് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം, ഇല്ലേ? ഞാൻ പറയുന്നത്, അതായത് ഖത്തറിൽ വേൾഡ് കപ്പ് ഇല്ലെങ്കിൽ റേറ്റ് ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയ്ക്കധികം ആൾക്കാർക്ക് ഇത്രയ്ക്കധികം സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാവുക, ഇത്രയ്ക്കധികം പ്രഷർ ഉണ്ടാവുക ഈ ഒരു ടൈം ലിമിറ്റിൽ ഈ പ്രോജക്ട്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അത് ഉണ്ടാവില്ല. അത് ഉണ്ടാവാത്ത സമയത്ത് ഈ നമ്പർ ഓഫ് ചിലപ്പോ ഇൻഹ്യൂമൻ കണ്ടീഷൻസ് അപ്പോഴും ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ ഇത്രയ്ക്കധികം ആൾക്കാരെ അത് ബാധിക്കില്ല. ഇങ്ങനെ ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് ഒരു ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടാവില്ല ലേബറേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഇത്രയ്ക്കും എന്താ പറയുക, ഇത്രയ്ക്ക് ഓവർവർക്ക്ഡ് ആവില്ല. അവരുടെ വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻസ് കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ ആവും ചിലപ്പോൾ. സോ ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ദാറ്റ് ഖത്തർ ഹോസ്റ്റിംഗ് ദ വേൾഡ് കപ്പ് ഇസ് ആക്ച്വലി എക്സ്പോസിംഗ് ദിസ്. ഐ തിങ്ക് വാട്ട് ഐ എം സേയിങ് ഇസ് ഖത്തർ ഹോസ്റ്റിംഗ് ദ വേൾഡ് കപ്പ് ഇസ് ആക്ച്വലി ക്രിയേറ്റിംഗ് ദിസ് or exacerbating the problem. But maybe, I don't know, I think Sreeraj has a different opinion on this because Sreeraj, he doesn't. Same question. Sreeraj, Habibi. Like, either is sports washing project at Russia or Qatar or like whoever has taken it up, it has failed miserably because it has done the opposite of sports washing. Like, they wanted to change the image of how they are looked at by the world. It has done completely the opposite of what they wanted. So other complete failure if that's what they're trying to do. And I don't have a problem with Qatar getting to host a World Cup, or by the extension the logic North Korea or Afghanistan, as long as they are being allowed to play football World Cup. They have every right to bid for World Cup. Right. Like our countries ella problems ഉണ്ട്, like migrant workers ഇന്ത്യയും human rights ഇന്ത്യയും women's voting rights ഇന്ത്യയും ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട്. അതൊക്കെ as Sam said, it's getting exaggerated, exacerbated when the country gets this attention because of them hosting a World Cup. I don't know personally have any problem with them hosting the World Cup, but when Qatar
ഈ പ്രപ്പോസൽ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ like FIFA should have monitored it or looked at it very carefully. Like, do they have what it takes to build so many stadiums in a short period of time? ബാക്കി എല്ലാ പ്രോജക്റ്റും കൂട്ടിട്ട് ഇത് ചെയ്യാനുള്ള capability ഉണ്ടോ, അതിനുള്ള ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടോ, അവരൊന്നും നോക്കിയില്ല. So FIFA ആണ് responsible, but I won't single out Qatar for this. They are doing this for their own nation building or whatever shit it is. Uh, it has, well, it has helped develop football in their country. I'm not going to refute that, because അവര് ആസ്പയർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒരു ട്രെയിനിങ് സെന്റർ തുടങ്ങിയിട്ട് ഹാഫ് ദ ടാലന്റ് കറന്റ്ലി ഖത്തർ ടീം അക്കാഡമിയിലാണ്. സോ ഫുട്ബോൾ എന്തായാലും ഡെവലപ്പ് ആയിട്ടുണ്ട്, ആൻഡ് ദാറ്റ് development is part was born or was because of the ambition they had of hosting a major sports event, World Cup being one. They also tried to host Olympics and other games, which they failed at. So football develop ആയിട്ടുണ്ട്, issue human rights ന്റെ പ്രശ്നമുണ്ട്, but it's okay, it's part of life. Like എന്താ ഇതിന് ചെയ്യാൻ പറ്റാ once after some time, like unless the governing body takes some action to it. ഒരു ഫോളോ അപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്. നമുക്കറിയാം ഓസ്ട്രേലിയൻ ഫുട്ബോൾ ടീം protested widely against Qatar. The French had sent some delegation. Then right now അതുപോലെ തന്നെ പല ഭാഗത്തു നിന്നും ഈ ഖത്തർ ഇതിനെ ഒരു recently His Highness Al Tamim, Mr. Al Tamim, the ruler of Qatar, said that it is a calculated effort at putting the bad name on the Qatari government and the Qatar people. സോ അങ്ങനെ ഒരു അലിഗേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും ഈ പൊങ്ങി വരുന്നത് ഖത്തറിനെതിരെ പൊങ്ങി വരുന്ന ഈ ഇത്രയും അലിഗേഷൻസ്, ഇത് വാലിഡ് ആണോ, ജസ്റ്റിഫൈഡ് ആണോ? അതായത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആൾക്കാർ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, പലയിടത്തു നിന്നും പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ഭയങ്കര. Yes and no. ഇതിൽ എന്തായാലും see, when Qatar got the bid to host the World Cup, there were people in Saudis and UAEs and Bahrains were not happy with it. Like they felt that, you know, since they were part of this footballing world like way before Qatar came into the picture, അവർക്ക് കുറച്ചും കൂടിയും വേണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി അവർ വഴിയും ഇത് ഗോഡിൽ നിന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു നെഗറ്റീവ് PR അവരെന്നെ ഇങ്ങനെ പെയ്ഡ് നെഗറ്റീവ് PR ഒക്കെ ഉണ്ട്. ആൻഡ് ഈ 6,500 മൈഗ്രന്റ് ഡെത്ത്സിന്റെ അത് റിപ്പോർട്ടഡ് ആണ്. ലൈക്ക് ഉറപ്പില്ല ശരിക്കും വേൾഡ് കപ്പ് റിലേറ്റഡ് ആണോ അല്ലയോ. Could be, could not be, we never know. But definitely there is some fundamental problems to it. But on news about like Qatar is trying to pay to reduce the negative PR, and other countries are trying to, you know, build the negative PR. And he's around Trump president administration, there was a consortium created by Saudi, UAE and Bahrain, and they were actually a Cold War in iron, where they actually laid some nuclear waste around the border of Qatar. And they were just trying to force them as to, you need to concede and, you know, shift some of the games to our country so that this becomes a Middle Eastern World Cup and not the Qatar World Cup. But they stood their ground and somehow managed the one. No, that is because of the negative PR which MBS had on himself when he killed that journalist. So in a way, I have to appreciate the people of the top officials of Qatar who actually fought nail and tooth to get this done. 10-12 years in ഒരുപാട് പൊളിറ്റിക്സ് കളിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒരുപാട് കാശ് എറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് ഫൈനലി, യു നോ, ദേ ഗോട്ട് വാട്ട് ദേ വാണ്ടഡ്. സോ ആ ഒരു ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഞാൻ എന്തായാലും അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബട്ട് ഓഫ് കോഴ്സ് ആ മൈഗ്രന്റ് വർക്കേഴ്സിന്റെ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സിന്റെ ഒക്കെ എന്തായാലും പ്രൂഫ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഐ ബിലീവ് ഔട്ട്റൈറ്റ്ലി എവറി കൺട്രി ഹൂ ഈസ് engaging in such activities needs to be banned from FIFA. That is something FIFA needs to have the balls to do. Just like how South Africa was banned for the apartheid thing. Okay, correct. But then അതന്നെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതന്നെയാണ്. ഇതൊരു അപ്പാർത്തൈഡ് പോലുള്ള ഒരു വിഷയവുമല്ല. അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീരാജ് മെൻഷൻ ചെയ്ത വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്, ഈ ഡെത്ത് ഒക്കെ കോസ് ചെയ്യാൻ കാരണം വേൾഡ് കപ്പ് തന്നെയാണോ എന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ. പൊതുവെ തന്നെ ഇത്രയും വലിയ പ്രോജക്ട്സ് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്രയും തന്നെ ആൾക്കാർ വന്നിട്ടുണ്ടാവും. ഇതിന് മുമ്പുള്ള ഡെത്തിന്റെ റേറ്റ് നമുക്ക് എത്രയാണെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ. ഐ ഡോണ്ട് നോ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് റിപ്പോർട്ടഡ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഇൻഫ്ലക്സ് ഓഫ് ആൾക്കാർ ഇത്രയും കൂടുതലുണ്ടാവും. ഉദാഹരണത്തിന് തന്നെ ഡ്യൂറിംഗ് ദിസ് പീരീഡ് ഓഫ് വേൾഡ് കപ്പ് ഇറ്റ്സെൽഫ് ദ പോപ്പുലേഷൻ ഓഫ് ഖത്താർ ഇൻക്രീസ്ഡ് ബൈ 39%. അപ്പോ അതുകൊണ്ടുണ്ടായ റിലേറ്റഡ് മൈഗ്രന്റ് ഡെത്ത് ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇതിനെ നമുക്ക് വേൾഡ് കപ്പ്, അതായത് ഫിഫയെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിനെ ജസ്റ്റ് എന്താണ് പ്രതിക്കൂട്ടിൽ നിർത്താൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ അടുത്ത ചോദ്യം. Okay, I think first to like maybe answer something that Sreeraj said. I don't blame Qatar or the government for doing anything or everything to host a World Cup that they have a right to do. I think the blame
in my opinion, solely lies on FIFA, right? You're right. Because I think I agree with Sreeraj. I think the blame lies on FIFA and the officials who gave Qatar the right to host this World Cup. Right. So the second question is, yeah, I don't think we have an accurate picture of how many people or how many deaths are caused directly by World Cup projects. We can never have that, right? There is no clear way of finding that out. But I think it would be naive to assume that all of these migrant deaths or none of these were impacted by the World Cup construction കൊണ്ട് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും മൈഗ്രന്റ് ലേബേഴ്സിന് ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് വളരെ നൈവായിട്ടുള്ള ഒരു അസംപ്ഷനാണ് എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് അതായത് ഖത്തറി സൊസൈറ്റി, അതായത് ഖത്തറി വേൾഡ് കപ്പിന് വേണ്ടി അവർ സ്പെഷ്യലായിട്ട് ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. സ്പെഷ്യലായിട്ട് അവർ മൈഗ്രന്റ് ലേബേഴ്സിനെ പല സ്ഥലത്തു നിന്നും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഈ പ്രൊജക്ട്സിന് വേണ്ടി. ഈ പ്രൊജക്ട്സിന് വേണ്ടി അവിടുത്തെ കമ്പനികളെ അവിടുത്തെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനികൾ they have to race against time to build world class stadiums. Right. And the pressure is there from the top officials, and eventually this pressure boils down to the actual laborers who work in the construction field. Right. So I don't think it's, of course we don't have a number, but it's definitely a number that is greater than zero. We know for sure, right? For sure. Yes. And personally, I think there are two things that need to be questioned. One is the structure of Qatari society, like what kind of a society exploits labor from other countries and then just forgets their human rights. I think that's a question, that's a very valid question that needs to be asked to the Qatari society. And the second question is to FIFA. What logic did FIFA use to give a country like Qatar the rights to host a World Cup? An event that they were completely underprepared to host, right? Right. And it's not the first time FIFA has done this, right? Like this is the same questions were asked when 2018 when Russia won the right to host the World Cup. And to be fair, it's the same. It was in the same window, in the same bidding window that both Qatar and Russia were awarded this by the same officials. So maybe I think what as football fans, what people want is how about bring more transparency into the World Cup bidding process, the host bidding process. How about hold people accountable, right? Right. Like people who are voting, or like I think it should be open that who's voting for whom and why are they voting, what logic are they using to vote for a particular bid. ഒരു ബേസിക് റിക്വയർമെന്റ് ഒക്കെ വരണം, ലൈക്ക് ഇത്രയും നമ്പർ സ്റ്റേഡിയംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫുട്ബോൾ ഇത്രയും അവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് കാണിക്കണം ഇങ്ങനെ ബിഡ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ. അല്ലാതെ ഒരുമാതിരി ഏതെങ്കിലും രാജ്യം പണം പറഞ്ഞ ഓക്കെ വേൾഡ് കപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരുമാതിരി. I think it also undermines the spirit of football, right? I think at the end of the day, the purpose of hosting a World Cup or an Olympics event or anything is to bring together different cultures, bring together different societies and share exchange cultures, right? Like it makes no sense to host it in a country which is so closed off, right? Which has, I would say, which has an apartheid system technically. The Qatari society is based on racial supremacy of the Arabic people or the Qatari people, right? So it makes no sense to host it in a society like that, where, I mean, there's definitely no exchange of culture happening, I'm pretty sure. So I think what I agree with what Sreeraj said, that maybe these countries should be banned from the World Cups. These countries like Qatar and Saudi Arabia, they should come back when they have become like a proper country, like they have like at least equality. Forget about democracy, like at least equality of all kinds of people who live there. So I'm okay. I don't have any problem. That begs the question, right? Democratic society അല്ലെങ്കിൽ ഈസി നമ്മള് ഇതൊരു ഫിലോസഫിക്കൽ ആക്കാൻ വേണ്ടിയും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സോഷ്യോളജി ക്ലാസ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയും പറയാലോ. പക്ഷെ എന്നാലും ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ്, ഒരു ഡെമോക്രാറ്റിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ്, ഇക്വാലിറ്റി ഫോർ മെൻ, ഇക്വാലിറ്റി ഫോർ ഓൾ പീപ്പിൾ ഉള്ള രാജ്യത്ത് മാത്രമേ ഫിഫ ഈ ഗെയിം നടത്താവുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഞാൻ അഗ്രി ചെയ്യുന്നില്ല സാമുമായിട്ട്. ഡെമോക്രസി എന്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്? ഡെമോക്രസി ഇല്ലെങ്കിലും ഒരു ഈക്വാലിറ്റി എങ്കിലും, ഡെമോക്രസി വേണമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, ഒരു ഈക്വാലിറ്റി എങ്കിലും ഉണ്ടാവണം. ഞാൻ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇവിടെ ഇപ്പോ സപ്പോസ് ലെറ്റ്സ് സേ there is an African football fan and there's a European football fan who go to Qatar and they brawl in the street, let's say. It's very common. Okay. It's very likely that in Qatar the African football fan is probably jailed and the European football fan is let go, because that's how Qatari society is. That happens in US. All with every society. Think about it. No, but I don't think that will happen there. രണ്ടുപേരെയും പിടിച്ച് ജയിലിലിടും.
I mean, it depends on the hold that the person has. Does it? Like Okay, so maybe let me rephrase. What if in today's match the Qatari fan and the Ecuadorian fan clashed, let's say, and we saw that, right? Qatari, yes. What happens? Qatari probably is but വേറെ രാജ്യത്തിനൊക്കെ ഇങ്ങനെ privilege ആയിരുന്നു. Yeah, see, I don't mind if in a country, in a particular country, like if women have their voting rights, if LGBTQ have been legally recognized or not, I don't mind all that. Like other, they each land have their own laws and whatever, and it is for their people and for them to figure it out. The thing is, if certain deaths are happening of other people who are coming to their country, and like if certain like basic what do you if it's an autocratic kind of a government, are the government even ready to accept, or are they condoning such actions or not, or are they just like going to be like, yeah, so what? That attitude creates a problem. Like even if a Qatari official, arrests a black man there, how does the Qatar government react to that? Yeah, that guy did it. That's actually wrong. Say, yeah, we condone that action or something. Then it's fine. But if they're like, this is how it is, that is when it creates a problem, actually. So that's exactly my argument, right? Like I'm saying equality before law, right? Like, of course, there's racial discrimination everywhere, right? Like if you are a black person fighting a white man in the US, more likely you're going to be arrested. But at least in front of the law, right? At least legally you are equal. Like I think that is missing from some societies, and I don't think those societies, there's as Sreeraj said, these societies are, and they have an apartheid. So why should we engage with such countries? Why should these countries be allowed to play? Allowed to like this could happen. This could happen in India also. Just like, do you think everyone's equal before the law in India? Absolutely. I don't. Absolutely. But yes, as per the written law, yes. In any country, even if it's there a written constitution, this can happen. But the less chance of that happening. In fact, there is a report that in GCC countries, there is a less chance of like a person in power is actually can escape something which they have viciously committed. So അതുണ്ട് എൻ്റെ രണ്ട് സൈഡ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ നാട്ടിലും നടക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ്. വേൾഡ് കപ്പ് നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് ബംഗാളികളെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യുന്നൊക്കെ വെരി മച്ച് പോസിബിൾ. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ലൈക്ക് it's limited to GC. ഈ മൈഗ്രന്റ് വർക്കേഴ്സിന്റെ ഡെത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിപ്പം ഗവൺമെന്റ് കണ്ടം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അല്ല എന്തെങ്കിലും ആക്ഷൻ എടുക്കുന്നുണ്ടോ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും they actually will be judged or should be judged. Like if a problem ഉണ്ടായപ്പോൾ അവർ കഫാല സിസ്റ്റം അവർ കുറെ കൊല്ലം ഉണ്ടായത് അവർ എന്തായാലും എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് അബോർട്ട് ചെയ്തു. So that's at least some step in the right direction, right? Like unlike if the government goes, yeah, that is how we run things here, then that is a major problem. So Qatar at least in that sense made the right steps at least to take care of their image. Yeah, acknowledgement on the main ആയിട്ട് വേണ്ടത്. എല്ലാ ഇപ്പൊ നോർത്ത് കൊറിയ അക്നോളജ് ചെയ്യത്തില്ല. So outright they need to be banned. That is my problem with such countries. Right. What you're saying is the Qatari society is at least open to feedback, right, and change. Yeah, I think that's a great quality for any society to have. Okay, maybe then that's probably the discerning factor then, that like the countries which are at least open to change and feedback should be a criteria. Like certain societies which are not should not be allowed to host a World Cup, like Afghanistan or North Korea. I believe so. But I want to make something clear. I want to make something very clear. I deny the claims that you've made so far about the GCC. Just to be clear. All claims I am denying. I am not acknowledging one of them. I'm just making fun of my home country, India. Yeah. By the way, you're allowed to do that to India. In case anybody wants to find Nitin, he lives in Dubai, and I'm pretty sure I can find his home address. But next question. Recently, this is definitely the most fun football podcast on YouTube. Is it? I hope you mean it the same way you meant that you don't condemn GCC. I blame the first episode gang for giving us such a fun topic to discuss. Exactly.
Cup. The first episode, people took the fun topic and then gave us a Yeah. boring topic. I personally find this deplorable, and this is worse than Qatar hosting the World Cup. Yes, exactly. We need to hold them accountable. Yes, who decides this? What is the process for selecting? This the is no panel and- democracy. The justification is that it just happened. They could have added us to that call. That could have also just been. Yeah, there is no transparency, and I think that as the FIFA officials. Now you understand why FIFA is wrong. Yeah. But there is like, maybe I want to add something, but there's also the argument that football, I think in the past 20 years, since 1990 at least, FIFA has tried to take the World Cup to newer places. So we had a World Cup in Korea, we had a World Cup in United Germany, for example, we had a World Cup in South Africa. So maybe this is probably the only way you can have a World Cup in the Middle East. And of course, the Middle East, it's also important to include the Middle East, right? They are a very important part of the geopolitics today. So maybe, it's not perfect, but then this is the only way maybe you can have the Middle East be a part of the World Cups. Yes, absolutely. So, okay, talking about everything. Recently, there is a beer ban like near the stadiums by Qatari government, and it was like just 2 days or 3 days prior to the start of the games. അതുപോലെ തന്നെ പല യൂറോപ്യൻ ഫാൻസും ഇതിനെതിരെ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. പക്ഷേ ഈ പ്രൊട്ടസ്റ്റുകളൊക്കെ ആവശ്യമുള്ളതാണ്. കാരണം ലൈക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ജിയാനി ഇൻഫാന്റിനോ, the FIFA president, said that people can survive 3 hours without beer. This again is a FIFA issue. It's not a Qatar issue. FIFA should have made this very clear when they announced that it's going to be any in Qatar. They should have. I think they have a sponsor spent 75 million, and then 2 days before the World Cup starts, they're like, "Sorry, bro, you can't sell." I completely agree with the Qatari government here. I think they have their own rules and regulations. You got to respect the culture, man. Absolutely. I think it's really unfortunate if the European fans or any fans who go to Qatar and they just assume that, the Qataris have to accommodate them. I think that's not fair to the Qatari government or the Qatari culture. The players also. I mean, the players who follow the religion Islam or the players from Africa, they don't drink alcohol or beer for that matter. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ കൾച്ചറിനെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യണം. So I think like for example, certain parts of Asia, for example, eat certain meats which is deplorable in European societies. Right. So you can't be like an Asian immigrant or an Asian football fan come to Europe and like, oh, we don't have dog meat here. This is horrifying. Right. Europe is bad. That makes no sense, right? So it's the same argument I would use against Europeans who can't live without beer. Get a life. Sreeraj, the same. Agree, and I agree with both of them. Like, you have to respect the laws of the land, whether you agree with it or not. Like, and beer available, it's only inside the stadium. It is not available. Yeah, it's not an outright ban. You can still get beers in fan parks and all. Right. And I think Qatari government pulled a reverse cut at the very last moment. Once they figured out, no one can stop the World Cup from going ahead, and they just said at the last minute, we are banning beers inside the stadium. They're like, okay, it's their power move, and they have every right to do that. Uphold their beliefs. Yeah. Nitin, Ninde did the take. I only started this. So maybe I have, like, before we wind up, I have one last question for everybody. Okay. Are you going to watch the World Cup? Yeah, I am going to. I watched a bit of Qatar versus Ecuador. So yeah, I will be. I don't know what time is it, Sam? Germany? Like Germany, it starts. So the first game is like the earliest game is at 11 in the morning, and the last game is at 8 in the evening. So it's tomorrow there's England versus Wales, man. Although it's like working hours, but you can actually. It won't. Working hours during the World Cup are not really working hours. So das ist Deutschland, yeah. Let's predict tomorrow's games. Right. That's like a let's wind up. That's a good way to end. Okay.
So the first match for tomorrow will be England versus Iran. I'm predicting 1-0 England. Sreeraj. 0-0 draw. Draw for England. Okay. Sreeraj, I thought What you a were an boring, England what a supporter. boring prediction. World Cups are boring. Screw it. Iran for the win. Iran for the win. 2-1 Iran. Maguire fuck up. Prediction. Little Maguire fuck up. Okay. Sam. Southgate boys. 2-1 England. 2-1 to England. 2-1 England. Harry Kane to score a late winner. Yeah. Ooh. Iran. Okay, what about the second game? Senegal versus Netherlands. Any predictions? Senegal. 1-1 Senegal. Netherlands will win. How's 1-1 Senegal? Sreeraj? I'm going 2-0 Netherlands. Senegal never scores goals, man. I would say 1-0 Senegal. 1-0 Senegal. Okay. So I'm the only Looks guy like going with Senegal Netherlands. is a fan favorite here, but I'm gonna go 2-1 Netherlands. Wait, who supported Senegal? Ganu? Senegal. 1-1 That's a draw. Okay. Okay, maybe the last game is USA versus USA. Wales. So Oh, Ganapati, that's tough to predict, actually. Wales has been a very good team during this thing, last World Cup, as well as during the Euros as well. But USA has some young talents and they're like playing very well as well. So looking at that, I'm going with 1-0 to USA. 1-0 USA. Okay. Because they're a young team and they have fire. So okay, 1-0. I'm going 1-0 Wales. 1-0 Wales. Okay. Nitin, your prediction. 4-1 Gareth Bale hat-trick. Yeah, let's go. He's been chilling in US for a while. He's going to destroy this cup. 4-1. 4-1 to US, and who are you predicting to win? I mean, score? 4-1 Wales. Bale hat-trick. Bale hat-trick. Yeah. I don't think that's happening. I think I'm the only one supported USA here. Other than that, all three. Yeah, I think it's going to be a draw. I think it'll be 1-1. 1-1 draw. Bale will score and someone from US will score. I don't know who. Okay. So with this, we conclude the podcast for today. It was great. Thank you, Sreeraj, Sam, and Nitin for joining us. Sam has joined us from Germany. Nitin has joined us from Dubai. And Sreeraj has joined us from India.